सो हेलो गाइस, वेलकम टू ICreative Hub। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट को शाइन करना है, हाउ आई कैन गिव द शाइन इफेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने ये इमेज ले लिया है pixel.com से। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो what I will do next, I'll create one new layer. So for the new layer, shortcut is Ctrl Shift N. So I'm pressing Ctrl Shift N. So मैंने ये न्यू लेयर ले लिया और यहाँ पे मोड I will change it to color dodge, and this fill with color dodge neutral color means it is black. So I'm clicking on here, then press it OK. So guys, यहाँ पे मैंने ब्रश में करने से पहले पेंट करने से पहले यहाँ पे ये जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर which you have to set. So foreground color should be white color. अगर ये इधर उधर भी हो जाए then you can press X to toggle, and default is you can press D and X for toggle. So you can change it. So next what I'll do, I'll press brush, shortcut is B, and I'll give flow to little bit 5%. Yeah, and I'll decrease the size. So by using brackets, square brackets, and so little bit more flow. See, the light is coming, right? A very nice effect. You can use it, guys. Guys, I have taken another image to get into that same effect here. So what I'll do, you can click on by pressing Ctrl Shift N. Otherwise you can go directly here. यहाँ पे आप लेयर ले सकते हैं। ये जो प्लस सिंबल है इसका मतलब है न्यू लेयर, and I'll take this moves into color dots, then double click here. This layer style it will come. फिर ये अनचेक करना है ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर. That means if you uncheck, then transparency will not shape the layer. Okay, so then click on OK. Then you can do paint by using brush B and paint it here. See how nicely it is painting. And I'll choose new layer, but this time I'll go for overlay, and I'll give paint here. So that lighting, it is coming here also, right? That's why I'm not giving much so that it will not look like artificial. So guys, I'm grouping this one by pressing Ctrl G, and you can see before and after. So अगर यहाँ पे कुछ पेंट हो गया अननेसेसरी तो आप इरेजर के साथ आप इरेज कर सकते हैं, but you can try these techniques to give sign effect. Thank you guys. See you in the next video.